Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book. We have come here to the video number 66. It's in the page number 90. Prepositions and conjunctions. The most important part of speech. It is preposition and conjunctions. Do they come under content words or functional words? They come under functional words. They function. Contents means the meaning. But prepositions are functioning words. They function. So, preposition are the words which connects a noun to a noun. Preposition are the words which connects a noun to a pronoun. Here, the dog is barking at me or to me. Could anybody say, the dog is barking at me or to me? What, man? Please come forward. Please come. Take the mic here. Just show that the word should be photographed in the camera. The dog is barking at me or to me? At me. Are you sure? Yes. Why not to me? The dog is barking at me. You are saying at me is correct. Why not to me? Why should you use at instead of to? Say. To is something where you keep it as a goal and you are going towards that goal, right? There you are using to. Plus, when you want to say something to somebody, there you are using to. He said to me. He came to me. So, the dog is barking at me. So, at is appropriate and not to. Right, at me. The cat is near the milk or by the milk? Near the milk. Near the milk. Can you see the words? Yes, close by. The elephant is stamping the rat with its legs or by its legs? With its legs. With its legs or by its legs? Why not you use by its legs? By is used for transports. By train, by bus, by car. By is used to say, by is, don't tap. By is used to say that something is done by somebody. So, with this use, when you want to say somebody is using their instruments or their whatever they possess. So, the elephant is stamping the rat with its legs is correct, not by its legs. Okay, next one. The log is carried with the trunk or in the trunk. In the trunk. The log is carried with the trunk or in the trunk. In the trunk. In the trunk, are you sure? What is the trunk? The log, the wood. How can you carry such a wood in the car diggy? Trunk is what? The elephant's trunk. The log is carried in the trunk or with the trunk? With the trunk. So, with this the what elephant possesses? The men are sitting on the bus or upon the bus? On the bus. On the bus or upon the bus? On the bus. Why not upon the bus? Upon the bus. So, on the bus. On a surface, so on the bus, not upon the bus. The dove is drinking water from the tap or by the tap? From the tap. From the tap. The horses are drinking water from the trough or by the trough? From the trough. From the trough. The snake is crawling on the rough ground or in the rough ground? On the rough ground. The snake is crawling on the rough ground or in the rough ground? On. Why are you using on? Why not in? On is used for a surface. Something is in the surface, there you are using on. On the blackboard, on the wall. Next, the boy is picking the stick from the ground or on the ground? On the ground. From the ground. The birds are sitting on the branches or upon the branches? On the branches. On the branches. The apples are hanging from the branches or on the branches? From. On the branches, surface, some surface, and from that, on the branches. The train is running on the rails or upon the rails? On the rails. On the rails, the surface. The fish cannot live without water or by water? Without water. Without water. The dog is playing on the ball or with the ball? With the ball.
with the ball. The cheetah is carrying the prey on its cheetah is carrying the prey on its mouth or with its mouth. On this mouth. With its mouth or on its mouth. On its mouth or with its mouth. With The cheetah is carrying the prey with its mouth. its mouth. Are you sure? With its mouth, not on its mouth. With its mouth. Okay, fine. Come here. Go the other side. The bee is sucking honey at the flower or from the flower. From the flower. The bee is sucking honey at the flower or from the flower. From the flower. From the flower, right. The snake is around the neck of the man or on the neck of the man. On the neck. Around the neck of the man. It circles. The boy is playing with the dog or on the dog. With the dog. With the dog. With is a preposition, right preposition. The water is dropping from the tap or in the tap. From the tap. From the tap. The eagle is flying in the air or into the air. In the air. Something bigger place. In the air. The water is flowing in the tap or from the tap. From the tap. From is used to say from which source it comes from. The man is carrying the coconuts on his shoulders or in his shoulders. On his shoulders. So this part, surface part. The mother is carrying her children on her shoulders or in her shoulders. On his shoulders. In her shoulders or on her shoulders? On her shoulders. The child is carrying the bowl in her hand or on her hand. In her hand. In her hand. The women are carrying the bricks in her head or on her head. On her head. Their head. On their head. Okay, the man is carrying the child in his shoulders or on his shoulders. On his shoulder. On his shoulders. The child is carrying the sack in her head or on her head. On her head. In her head or on her head. On her head. On her head. The old man is carrying his grandchild on his back or behind his back. Behind his. On his back or behind his back. On his back. On his back. The baby is lying on the cradle or in the cradle. In the cradle. In the cradle. The man's face is covered on froth or with froth. With front. With froth. The man is drawing water. Drawing means taking water, fetching water from the well or in the well. From the well. From the well. Good. Come this side, sir. Now, he is spitting out the betel nut or he is spitting outside the betel nut. Out. He is spitting out. He is spitting out. It is a phrasal. It's a phrasal prepositional. The doctor is checking the baby with the stethoscope. The doctor is checking the baby by the stethoscope. So with this used with the instrument. The baby is inside the hand or the baby is in the hand. In the hand. In the hand. He is stitching the cut with the needle or he is stitching the cut. What is that cut? He is stitching the cloth. With the needle or on the needle. With the needle. With the needle. He is lying on the bed or upon the bed. On the bed surface. The doctors are seeing the organs with a scalp or by a scalp. By his cap. With a scalp. By is used for transport. She is walking with the crutches or she is walking on the crutches. With or on the crutches. On. She is walking with the crutches. With. With the crutches. With this used with the instrument crutches. The children are looking on something. The children are looking at something. Add something. At something. The student doctors are looking on the skeleton. The student doctors are looking at the skeleton. At the. On the skeleton or at the skeleton? At the skeleton. At the skeleton. At the skeleton. It is not on, it is at. It is at the skeleton. The swan is swimming in the water or on the water. In the water. In the water. So take your seat. So dear friends, prepositional
prepositions are used in according to the meaning of the sentence, in according to the situations of the sentences. So hope you are able to get it. Are you clear about these prepositions? Are you clear, sir? ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த ப்ரீபொசிஷன்ஸ் முன்னடை சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். at, on, to எல்லாம். இப்போ the dog is barking at me or to me, நாய் என்னை பார்த்து குறைக்கிறது, at me என்று போட வேண்டும். the cat is near the milk, என் பாலுக்கு அருகிலே பூனை இருக்கிறது, நியர் போட வேண்டும். the elephant is stamping the rat with its leg, யானை அந்த எலியை தன்னுடைய காலை வைத்து மிதிக்கிறது, with பயன்படுத்த வேண்டும், by பயன்படுத்தக்கூடாது. the log is carried with the trunk, யானையின் துதிக்கை மூலமாக மிகப்பெரிய மரம் ஏற்றி எடுத்து செல்லப்படுகிறது, with பயன்படுத்த வேண்டும். the men are sitting on the bus, மனிதர்கள் பஸ்ஸிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், on the bus தான் போட வேண்டும், upon the bus போடக்கூடாது. the dove is drinking water from the tap, dove என்றால் என்ன? ஒரு பறவை அந்த தண்ணீர் குழாயிலிருந்து குடிக்கிறது தண்ணீரை, from போட வேண்டும், by போடக்கூடாது. the horses are drinking water from the trough, அந்த குதிரைகள் தண்ணீர் குடித்து கொண்டிருக்கிறது, from தான் போட வேண்டும். the snake is crawling, இந்த பாம்பு ஊர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது, on the rough ground, ஒரு கடினமான ஒரு கிரவுண்டின் மேலே, on போட வேண்டும். the boy is picking the stick from the ground, பையன் ஒரு குச்சியை நிலத்தில் இருந்து எடுக்கிறான், from போட வேண்டும், on போடக்கூடாது. the birds are sitting on the branches, பறவைகள் அந்த கிளைகளின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது, on போட வேண்டும். the apples are hanging from the branches, அந்த ஆப்பிள்கள் கிளைகளிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, from யூஸ் பண்ண வேண்டும். the train is running on the rails, அந்த ட்ரெயின் அந்த தண்டவாளத்தின் மேலே சென்று கொண்டிருக்கிறது, on போட வேண்டும். the fish cannot live without water, மீன்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது, by the water இல்லை, without water. the dog is playing with the ball, நாய் பந்துடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது, on பயன்படுத்த முடியாது, with. so the cheetah is carrying the prey on the mouth or with its mouth, cheetah என்ற அந்த சிறுத்தை புலி தன்னுடைய இரையை வாயால் கவ்வி கொண்டு செல்கிறது, with பயன்படுத்த வேண்டும். next, the bee is sucking honey at the flower or from the flower, bee என்றால் அந்த தேனி அந்த மலர்களிலிருந்து தேனை உறிஞ்சி குடித்து கொண்டிருக்கிறது, from பயன்படுத்த வேண்டும். the snake is around the neck of the man, அந்த மனிதனின் கழுத்தை சுற்றி பாம்பு இருக்கிறது, around போட வேண்டும், சுற்றி. the boy is playing on the dog with the dog, பையன் நாயுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான், with பயன்படுத்த வேண்டும். the water is dropping from the tap or in the tap, அந்த தண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருக்கிறது அந்த குழாயிலிருந்து or in the tap என்று பார்க்கிற பொழுது from the tap என்று சொல்ல வேண்டும். eagle is flying in the air or into the air, அந்த கழுகு வானத்திலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது, in the air என்று போட வேண்டும். the water is flowing from the tap or in the tap, from the tap என்று சொல்ல வேண்டும். the man is carrying the coconuts on his shoulders or in his shoulders, அந்த மனிதன் தேங்காய்களை தன்னுடைய தோளிலே வைத்து சுமந்து சென்று கொண்டிருக்கிறான், so on his shoulders என்று சொல்ல வேண்டும். the mother is carrying her children on her shoulder, ஒரு அன்னை தன்னுடைய குழந்தைகளை தோளிலே சுமந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார், on போட வேண்டும். the child is carrying the bowl in her hand or on her hand, அந்த குழந்தை தன்னுடைய bowl என்றால் என்ன? பாத்திரத்தை தன்னுடைய கைகளில் வைத்து ஏந்தி சென்று கொண்டிருக்கிறது, in போட வேண்டும். the women are carrying the bricks in their head or on their head, அந்த பெண்கள் செங்கல்களை தங்கள் தலைமேல் வைத்து எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள், on their head you have to use. the man is carrying the child on his shoulders or in his shoulders, அந்த மனிதன் தன்னுடைய குழந்தைகளை தோள் மேல் வைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறான், on his shoulders. the child is carrying the sack in her head or on her head, அந்த குழந்தை தன்னுடைய அந்த துணி மூட்டையை தோளில் வைத்து சுமந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது, on her head என்று சொல்ல வேண்டும், head தலை. the old man is carrying his grandchildren on his back or behind his back, அந்த வயதான பெரியவர் அந்த தன்னுடைய கொள்ளு பேரனை முதுகில் வைத்து தூக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார், on his back என்று சொல்ல வேண்டும். the baby is lying on the cradle or in the cradle, cradle என்றால் என்ன? தொட்டில், குழந்தை தொட்டிலே படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, இந்த cradle என்று தான் சொல்ல வேண்டும். the man's face is covered with froth, அந்த மனிதனுடைய முகம் நுரையால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது, so on froth or with froth என்று பார்க்கிற பொழுது with froth என்று சொல்ல வேண்டும். the man is drawing water from the well, அந்த மனிதன் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை சேற்றிக் கொண்டிருக்கிறான், from the well என்று சொல்ல வேண்டும், in the well என்று சொல்லக்கூடாது. he is spitting
outside the beetle net or spitting out the beetle net. Beetle net என்றால் என்ன? பீட்டில் நட் என்றால் வெத்தலை பாக்கு. அவன் வெத்தலை பாக்கை துப்பிக் கொண்டிருக்கிறான். ஸ்பிட்டிங் அவுட் என்று சொல்ல வேண்டும், அவுட் சைடு என்று சொல்லக்கூடாது. த டாக்டர் இஸ் செக்கிங் த பேபி வித் ஸ்டெதஸ்கோப். ஸ்டெதஸ்கோப்பை வைத்து டாக்டர் அந்த குழந்தையை பரிசோதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். வித் த பேபி இஸ் இன்சைட் த ஹேண்ட் ஆர் இன் த ஹேண்ட். அந்த குழந்தை கையில் இருக்கிறது. இன் த ஹேண்ட் என்று தான் சொல்ல வேண்டும், இன்சைட் த ஹேண்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. இன்சைட் என்று சொல்லிவிட்டாலே அதை மூடிவிட வேண்டும். வாட்டர் இஸ் இன்சைட் த பாட்டில். ஆக இஸ் ஸ்டிச்சிங் த கிளாத் வித் த நீடில். அவன் துணியை அந்த ஊசியால் தேய்த்து கொண்டிருக்கிறான். வித் இஸ் லையிங் ஆன் த பெட் ஆர் அப்பான் த பெட். ஆன் த பெட் என்று தான் சொல்ல வேண்டும், ஏன்னா அது ஒரு மட்டத்திலே இருக்கிறது. த டாக்டர்ஸ் ஆர் சீயிங் த ஆர்கன்ஸ் வித் a scalp or by a scalp என்று சொல்கிற பொழுது with. She is walking with the crutches or she is walking on the crutches என்று சொல்லும் போது with the crutches அதனுடன் என்று வருகிற பொழுது with. The children are looking on something or at something. குழந்தைகள் ஒன்றை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்கிற பொழுது at பயன்படுத்த வேண்டும். at என்றால் ஒரு திசையிலே, ஒரு 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 திசையிலே, ஒரு அமைப்பிலே, ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிற பொழுது at. The student doctors are looking on the skeleton or at the skeleton என்று பார்க்கிற பொழுது என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? on at at the skeleton என்று சொல்ல வேண்டும். The swan is swimming in the water or on the water என்று பார்க்கிற பொழுது in the water. Dear friends, in, on, at. in, on, at ரொம்ப முக்கியமான அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த preposition from, upon, within. அப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா without. வேற என்ன preposition பார்த்தீங்க? almost, from, on இவைகள் தான் அதிகமாக வருகிறது. So try to use the correct preposition and develop your English standard. Thank you very much.